So this is the first time I've done a meeting or speaking event that is in more than one language. So this will be an adventure for me, as probably it is for other people too. So I'm excited to try it though. Este prima dată pentru mine când particip la o întâlnire bilingvă, așa că sunt, sunt bucuros să particip și să văd ce se va întâmpla. It will be an adventure. O să fie o aventură. Okay. So the title of the presentation today is Soothing Your Inner Child in Stressful Times. So I thought I would start by just sharing a little bit about my relationship to ACA Reparenting. Titlul prezentării este Cum să-ți liniștești copilul interior în momente stresante și m-am gândit să încep prin a vă prezenta un pic istoricul meu legat de venirea în ACA. So this isn't a time I'll go into depth about my full recovery story. That's not the focus of today. Nu voi intra în profunzimile recuperării mele, nu ăsta este scopul. But I'll share just a very little bit about myself for context. Dar voi împărtăși câte puțin despre mine pentru a crea contextul. I've been in ACA for almost 6 years now. Sunt din ACA de aproape 6 ani. And 6 years ago, I hit a very low bottom, a very difficult place in my life. Și acum 6 ani am atins fundul sacului, mă aflam într-un moment dificil al vieții mele. I hit a place where I felt like everything in my life had fallen apart. Ajunsesem într-un punct în care simțeam că totul din viața mea se duce de răpă. And I had hit places in my life where it had felt like things had fallen apart before, but I was always able to, slang in English is get back up on the horse, but to sort of pull myself up again and try again. Au mai fost situații în viața mea când am simțit că lucrurile îmi scapă de sub control, dar cumva am reușit să recuperez, am reușit să revin înapoi pe linia de plutire. But this time I knew that wasn't going to happen. Dar de data asta știam că nu se va mai întâmpla așa. I needed to fundamentally change the way I was living. Aveam nevoie să schimb fundamental modul în care trăiam. And as it turns out, I was mostly disabled for about 3 years, going through a transformation. Și se pare că am fost aproape neputincios timp de 3 ani cât am trecut printr-o transformare. When I first came to ACA, I knew that the focus would be on the steps, the 12 steps. Când am intrat în ACA, am știut că o să mă concentrez pe cei 12 pași. And initially I focused closely on step work. Și în prima fază, la început, m-am concentrat foarte îndeaproape pe lucrul la pași. And for me, I've never had a sponsor. I've never been someone else's sponsor. Authority issues run too deep in me, and that was going to be a problem for me. Eu nu am avut un sponsor și nici nu am fost sponsorul cuiva. Am probleme legate de autoritate și lucrurile astea n-ar fi funcționat pentru mine. And what I found was a process of small step studies or step work groups, maybe 6 to 10 people who would join, who come together and use the yellow 12-step ACA workbook together. And we met for about a year going through that workbook. Și ce am constatat că funcționează în cazul meu a fost să lucrez caietul galben alături de un grup de 6-10 persoane și am lucrat pașii în pași mici împreună. Also for me, being the firstborn child and a hero child, my thought was I was going to do recovery better than anyone else. De asemenea, în cazul meu, eu fiind primul născut și fiind copil erou, m-am gândit că mă voi recupera și voi face recuperarea mai bine decât toată lumea. So for example, I had the big red book, 700 pages long, and I just started reading it in depth and I put all my effort into doing recovery work very intensively. Așa că un exemplu ar fi, am luat Big Red Book cu cartea roșie, care are aproape 700 de pagini și m-am apucat să o citesc intensiv. And it was good. It was good for me. Și a fost bine, mi-a prins bine. But it wasn't from the approach of gentleness, love, and respect that we hear about in the ACA solution.
dar nu a fost o abordare venită din blândețe, respect și iubire, așa cum învățăm la ACA. So through all this other work, I kept hearing about becoming my own loving parent, and I kept hearing about reparenting and inner child and critical parent and loving parent, terms that all sounded very strange to me. Și în timp ce lucram la recuperarea mea, am auzit termeni precum copil interior, părinte critic, părinte iubitor și toți termenii ăștia păreau foarte ciudați pentru mine. And I came to understand that a large part of reparenting is about self-care. Am aflat și despre reparentalizare și am început să înțeleg că, de fapt, reparentalizarea se referă la a avea grijă de tine. And that was the last thing really that I wanted to do. Și ăsta a fost singurul lucru sau principalul lucru pe care mi-am dorit să fac. And really for two reasons. One is that I was driven by getting affirmation and praise by other people. And you don't get much praise from doing self-care from other people. O să fac o corecție, am tradus eronat. Reparentalizarea sau grija față de mine era ultimul lucru pe care doream să-l fac, deoarece pentru mine eu funcționez foarte mult pe a primi laude, a primi afirmări, ori având grijă de tine nu primești laude și afirmări. The other reason I think I had resistance to reparenting or becoming my own loving parent un alt motiv pentru care cred că nu mi-am dorit în mod deosebit, am rezistat să devin propriul meu părinte iubitor, was because I felt like I was being asked to clean up a mess that my parents made. E pentru că simțeam că mi se pretinde să curăț greșelile făcute de părinții mei. The difficulty, of course, is that mess was me. Partea dificilă, de asemenea, era de fapt legată de faptul că acele greșeli le simbolizam eu, eram eu. And no one else could do the work that I needed to do to clean that up. Și nimeni în afară de mine nu putea să facă ceea ce am avut nevoie să facă, să curăț asta. But I've come to understand that mess is not being a mess. It's just the healing work I needed to do. Dar am învățat am început să înțeleg că greșelile sau murdăria nu era o murdărie, nu era o greșeală, ci era vindecarea pe care aveam nevoie să o fac. As I continued with ACA recovery work, reparenting became much more of a focus for me. În timp ce pe măsură ce am continuat lucrul în ACA, reparentalizarea a devenit o prioritate pentru mine. I looked more closely at Big Red Book Chapter 8, which the focus is on becoming my own loving parent, and I tried many of the techniques in the book. M-am uitat cu atenție la capitolul 8 din Cartea Roșie, unde vorbește despre cum să devii propriul tău părinte iubitor și am încercat o parte din exercițiile spuse acolo. And slowly, reparenting became one of the strongest parts of my recovery in ACA, the most important part of my recovery in ACA. Și cu timpul, reparentalizarea a devenit un punct foarte al meu în recuperarea în ACA. So I came to a place I'm with time, I'm in a better place today than I have been in most of my life. Și cu timpul pot să vă spun că sunt într-un loc mult mai bun a vieții mele decât am fost până acum. And as was mentioned in the introduction, really two areas of my service focus have been, one is working with beginners who may also not think sponsorship is the way they want to go, and to try to find more ways of providing resources to beginners coming into the program. Așa cum v-am spus, cum ați aflat din introducere, unul din scopurile mele este să lucrez cu cei aflați la început de drum, cu începătorii în ACA, cei care nu consideră sponsorizarea sau a avea un sponsor un lucru potrivit pentru ei. Recognizing that close connection is a very important part of ACA recovery. And through those step work groups that I've met some of my closest recovery partners who I meet with and talk with regularly, weekly.
Și conexiunea apropiată este foarte, foarte bună pentru recuperare. În grupurile de pași pe care le-am creat și în grupurile pe care le-am creat ACA, am găsit o mulțime de oameni, o mulțime de prieteni care acum sunt foarte apropiați. Some people might call this co-sponsorship. I just think of them as my closest recovery partners. Pe unii dintre ei numesc suntem co-sponsori sau suntem parteneri de drum. Pot spune că sunt unii din cei mai buni prieteni în recuperare pe care i-am. And the other focus for me has been reparenting. Și un alt aspect asupra căruia m-am concentrat a fost reparentalizarea. So that's what I'm going to share with you today, is my experience around reparenting and what I know about it. Și asta o să împărtășesc acum cu voi, experiența mea legată de reparentalizare. So just for an overview of what we're going to do today. And again, I'm not sure on the timing, so we'll probably make some adjustments along the way. Nu sunt foarte sigur pe timp, pe cum va decurge timpul și că probabil vom face niște ajustări pe măsură ce continuăm. But the first thing we're going to do, that I would like to do, is to connect ACA Reparenting to a felt experience. Dar primul lucru pe care vreau să-l fac e să creez conexiunea dintre experiența de reparentalizare cu o experiență de a simți. I'm someone who historically throughout my life has lived in my head, and so it's important for me to learn also embodied what's going on from the perspective of reparenting. Toată viața mea eu am trăit în cap, am trăit în minte, așa că e important pentru mine să înțeleg, să fac conexiunea cu trupul meu, cum se simte în trupul meu. But we will do some head work too. Dar o să muncim și cu mintea oricum. So we want to create a context. Next, we want to create a context of what soothing your inner child in stressful times, what might this mean? Așa că îmi doresc să creez un context în care să vă explic ce înseamnă să-ți liniștești copilul interior. And we'll want to take a look at the ACA reparenting language and basic components and how that's been evolving and changing. Și o să ne uităm la limbajul folosit în literatura ACA, la componentele principale și la modul în care acestea s-au schimbat de-a lungul timpului. And then I also want to give you all a very specific tool called a reparenting check-in. That is something that's going to be coming from the new Loving Parent Guidebook, which will be coming out this year. Și vreau să vă ofer un instrument concret de reparentalizare și check-in. Este un instrument care va apărea în cartea pe care o vom publica anul acesta, Loving Parent Guidebook, Ghidul Părintelui Iubitor. The ACA Reparenting Check-in is important in dealing with immediate triggers when things arise, but also an effective tool as an ongoing reparenting practice. Acest instrument îl putem folosi să verificăm instant emoțiile pe care le avem, dar de asemenea îl putem folosi și de-a lungul recuperării noastre ca o practică curentă. And I want to acknowledge that people here are going to be in very different places with the idea of reparenting, and that hopefully today there's something here for everyone. Și recunosc și înțeleg faptul că fiecare înțelege diferit ce înseamnă reparentalizare, dar sper că în seara aceasta o să găsim ceva comun pentru toți. And I also want to check in with you, Christina. Is the pace okay? Yeah, perfect. Great, thank you. Okay, so we'll go ahead and start, and I'll do a screen share. And let's see here. O să urc acum prezentarea pe ecran. Can everyone see the screen? Toată lumea vede ecranul? Yeah, I can. Okay, great, thank you. So the first thing I want to do is I want to acknowledge that I have inner kids inside of me. Pentru început vreau să vă spun că primul lucru pe care fac e să admit, să înțeleg, să accept faptul că eu am niște copii mici interiori în mine. And they want to say hello to you. Și ei vor să vă salute. So one thing that's been very important for me in doing ACA work has been what I call putting faces to feelings. Un aspect foarte important pentru mine în recuperarea mea a fost să pun chipul emoțiilor. And these are the faces of who I was in the first 18 years of my life.
Și acestea sunt chipurile, fețele a celui care am fost de-a lungul a 17 ani în viața mea. And when I look at the faces in these pictures, many different feelings and memories arise. Și când mă uit la fața mea, la chipurile mele, foarte multe emoții ies la suprafață. And so reparenting for me has been building relationships with the tender beings behind these faces. Și pentru mine reparentalizarea a reprezentat construirea relației cu ființele acestea blânde din spatele chipurilor. And so what we're going to do is start with an exercise. Așa că ce o să facem? O să începem cu un exercițiu. I want to mention it's been important for me to learn to pay attention to what's going on inside of me to know what will work for me and what won't work for me. Vreau să subliniez că pentru mine a fost foarte important să fiu atent la mine, la trupul meu și în funcție de asta mi-am dat seama ce funcționează și ce nu funcționează pentru mine. So during this workshop, please pay attention to and acknowledge what's going on inside of you. Așa că pentru acest exercițiu vă rog să fiți atenți și să observați ce se întâmplă în voi, interiorul vostru. So I invite you to join in the exercises and the sharing that we do today. Așa că vă invit să parcurgem împreună exercițiile. And I also encourage you to take care of yourself and opt out of anything for any reason. Și de asemenea vă încurajez să aveți grijă de voi și dacă simțiți nevoia să ieșiți din întâlnire sau să plecați din orice motiv să o faceți. So this first exercise we'll be doing is, again, to try to capture the felt experience of reparenting. Și ce vom face acum? Vom încerca să surprindem experiența simțită a reparentalizării. So we're going to start by settling in and bringing our attention to ourselves in this moment as much as possible. O să începem prin a ne așeza, a ne liniști și a ne aduce atenția către noi înșine pe cât de mult posibil. You can close your eyes if you like, or you can leave them open with the soft gaze, whichever you prefer. Puteți închide ochii dacă doriți sau să-i lăsați deschiși cu o privire blândă, nefocusată, oricum preferați. And take a few deep breaths. Și luați câteva guri de aer adânci. Respirații profunde. We'll start by taking one of our hands and making a fist. Începem prin a lua o mână și a o transforma în pumn. The job of this hand is to stay closed, and the job of this hand is to protect. Treaba acestei mâini este să rămână închisă și să protejeze. So when it stays closed, we might say, yeah, good job. It makes sense that you're doing this. This is your job. Așa că în momentul în care mâna rămâne închisă, putem să spunem, da, faci o treabă foarte bine, ăsta este jobul tău, să protejezi. So take a moment to notice your fist and to feel what that fist feels like. Și luați-vă câteva secunde să simțiți pumnul, să simțiți cum e. And now using your other hand, try to pry open your fist. Așa, și cu ajutorul celelalte mâini încercați să deschideți pumnul. But remember, the job of this fist is to stay closed. Dar amintiți-vă, treaba pumnului vostru este să rămână închis. So just do this and notice how it feels when you try to pry open the fist. Și pur și simplu exersați să deschideți pumnul, să-l întredeschideți și vedeți cum vă simțiți în timp ce încercați să-l întredeschideți. Okay. And so just now pause and let that settle. Bun, acum opriți-vă și lăsați-vă să se depună, să vă liniștiți. And take another deep breath if you like. Și mai luați câteva guri de aer. Respirații profunde. So now take the same hand that made the fist and make a fist again. Și acum, cu aceeași mână care ați făcut prima dată pumnul, faceți încă o dată pumnul.
But this time, instead of trying to pry it open, gently place your other hand under your fist to cradle it. Dar de data aceasta, în loc să încercați să-l întredeschideți, cu blândețe puneți mâna sub pumn, similar cu un leagăn de bebeluș sau cu un pat de bebeluș. As if you're saying to that fist, it makes sense why you're doing this. I get it. It's protection and safety. This is your job. E modul în care îi spuneți pumnului, înțeleg de ce faci asta, este modul tău de a ține în siguranță, este jobul tău. And then just relax your fist as you cradle it with your other hand and notice what that feels like. Și relaxați-vă pumnul pe măsură ce este susținut de cealaltă mână ca într-un leagăn de bebeluș și observați cum vă simțiți. Cum se simte asta? And so that's what we're doing with ACA Reparenting. Asta facem cu reparentalizarea ACA. Parts of us don't want to open up yet. Părți din noi încă nu vor să se deschidă. In most of our lives, the jobs of those parts of us has been to resist and to stay closed. Și marea majoritate a vieții noastre, acele părți din noi au avut ca misiune principală să reziste și să rămână închise. So with ACA Reparenting, when these parts don't want to open up, we bring gentleness. Și prin reparentalizarea în ACA, atunci când aceste părți nu vor să se deschidă, le tratăm cu blândețe. And we tell those parts of us, I get it. You'll open when you're ready to open. Și le spunem acelor părți din noi, înțeleg, te vei deschide când vei fi pregătit să te deschizi. And when you're ready to open, I will be there. Și când ești pregătit să te deschizi, am să fiu acolo. If your eyes are closed, you can open them. Dacă aveți ochii închiși, puteți deschide acum. Take a few deep breaths if you like. Și respirați de câteva ori profund. And now I'd like to hear from a couple of you, if that's okay, maybe 2 or 3 of you. Just for you, what was the difference you noticed between trying to pry open the fist and cradling the fist? And I don't know if Christina and Marius, one of you, can navigate people asking questions. O să rog 2-3 dintre voi să împărtășească cu noi cum v-ați simțit, care a fost diferența între momentul în care ați încercat să întredeschideți pumnul și momentul în care cu cealaltă mână v-ați susținut pumnul ca într-un leagăn de bebeluș. Pentru cei care au versiunea mai nouă de Zoom, aveți un buton de reacții. Am să vă rog să apăsați pe el. For those who have the newer version of Zoom, you have a reaction button. Please press it. Okay, so we have Margaret, Bogdan. Hi. Yeah, when I was trying to pry open my hand, I felt at war with myself. And when my other hand was cradling it, I felt supported. Bună, când am încercat să-mi întredeschid mâna, am simțit că sunt în luptă cu mine, că sunt în război, dar când cealaltă mână îmi susținea pumnul, m-am simțit relaxată, susținută. Thanks, Margaret. Would someone else like to share their experience briefly? Bogdan? Bună, la momentul în care strângeam pumnul și încercam să îmi deschid, nu reușeam, era așa o luptă dublă, să zic, dar nu reușeam să fac lucrul acesta. Mă opuneam. Iar la momentul în care mi-am lăsat pumnul în palmă, probabil dacă aș mai fi stat o anumită perioadă de timp, s-ar fi deschis. So when I tried to pre-open my fist, I was struggling. I was in battle with myself. I couldn't do it, but when I left it in the cradle hand, I think that if I stood longer, it would have been opened. Thank you, Bogdan. And there does seem to be
a natural response to that gentleness, a natural opening that happens if I can bring gentleness to it. So if we get one more person to comment. Mulțumesc, Bogdan. Asta se întâmplă în momentul în care aplicăm blândețea, cu blândețe lucrurile se deschid. Încă o persoană să comenteze. Ok. Susan? Hi, yes. So I felt like the closed hand was almost like defiant, almost like it was my inner teenager. And I was telling the other hand that you can do whatever, but you're not going to get me to open up. And when the gentleness was offered, yeah, I was smiling. It was almost smug. But when the hand was gentle, I felt like, yeah, there you go. That's the approach you should use with me. Thank you. Thank you, Susan. Momentul în care aveam pumnul strâns, am simțit pumnul meu că se comportă ca un adolescent sfidător care zice nu, n-ai să reușești să-mi deschizi pumnul. Dar în momentul în care am avut mâna în care mă susține, mi-am dat seama că da, asta este calea pentru mine, blândețea. Thank you, Susan. And for whatever experience you had, there's no right or wrong answer. We all have our own experiences of what's going on inside of us. So thank you for participating. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat. Să știți că nu există răspunsuri bune sau rele. Orice experiență ați avut este o experiență bună pentru voi. So now we'll go back to our head part. Și acum o să ne întoarcem la mintea noastră, lucru cu mintea. Okay. So, using the PowerPoint, I'm going to talk a little bit about reparenting. And one piece that I want to convey is that reparenting has its roots. It has a history. O să vă vorbesc despre reparentalizare folosindu-mă de acest PowerPoint. Un lucru pe care vreau să-l scot în evidență este că reparentalizarea are anumite rădăcini. It's based on the idea of multiplicity, which means we have different parts or aspects of ourselves. Se bazează pe ideea de pluralitate, care de fapt spune că noi avem mai multe aspecte ale noastre, mai multe părți ale noastre. So this can be scary for some people because Western medicine, Western psychology has pathologized this, has made it in the context of a disease. Asta ar putea să sune foarte înspăimântător pentru unii dintre noi, pentru că psihologia modernă a numit asta drept o boală. But it's actually a very normal and very human experience. Dar de fapt este o experiență cât se poate de normală și de umană. So if someone thinks about where they might want to go out to dinner at night, they might say, oh, well, a part of me wants spaghetti, but another part of me wants steak. Așa că s-ar putea toate să ne gândim într-o seară, ok, unde vrem să mergem, ce vrem să mâncăm, să luăm cina și o parte din mine o să zică aș avea poftă de spaghete și altă parte din mine ar putea spune aș avea poftă de friptură. And we have histories in the context of psychology too. So Sigmund Freud had the id, the ego, the superego. TA, which is transactional analysis, has different parts, parent, child, adult, very much like ACA. And then we have modern trauma healing, IFS, which is internal family systems, which is another parts framework. Avem și exemple din istorie cu Freud, care vorbește de identitate, ego și superego. Avem terapia bazată pe analiză tranzacțională, părinte adult copii sau teorii moderne ale traumei, cum ar fi sistemul intern familial. The idea in doing work within ourselves in this way is that all parts or all aspects of me are welcome, that there is no part of me that I need to reject. Ideea ar fi, lucrând în modul acesta, să înțeleg că toate părțile acestea din mine sunt binevenite, că nu există nicio parte a mea pe care e necesar sau ar trebui să o resping. And it's really looking about the relationship of these parts. So on the one hand, we can have a sense of tension or conflict between parts, or we can have an internal sense of harmony. Și putem să ne uităm la asta din punctul de vedere al tensiunilor sau conflictelor interne dintre aceste părți sau la armonia dintre ele, armonia internă. And when the tension exists, we become exhausted and we hit an ACA bottom.
Și în momentul în care există tensiune între părțile noastre, atingem un punct de epuizare și în final fundul sacului. So just to acknowledge, I'm going to need to move fairly fast in this process, a lot faster than I would normally go. So I won't be going as deep on some things as I normally would. O să vă spun că o să am nevoie să trec foarte rapid prin aceste aspecte, deci nu o să le abordez foarte în profunzime. So this conflict that we have causes an internal sense of pain or discomfort. Conflictul pe care îl avem ne cauzează durere sau disconfort. And this pain can be something that wakes us up to make us pay attention, or this pain can be something that deadens us and puts us to sleep. Și durerea poate să fie un semnal de trezire, să fim atenți, sau durerea poate să fie un semnal de a dori să fugim de emoție, de a ne adormi. For people growing up in dysfunctional childhoods and dysfunctional families, we learned to avoid the pain that was overwhelming us, and we did that by numbing or distracting or dissociating or checking out. Făcând parte din familii disfuncționale, am învățat să evităm durerea, astfel că am abordat amorțirea, distragerea, disocierea. So reparenting in ACA, my understanding of it is, in a sense, learning to be with that discomfort that we've been running from our whole lives and avoiding. Prin reparentalizare eu am înțeles să învăț să fiu cu mine în acel disconfort, să nu mai fug, să nu mai evit. In this context, reparenting is incredibly courageous work. Și în acest context, reparentalizarea este o muncă foarte curajoasă. So in a sense, reparenting is detoxing or releasing those things that we use to distract ourselves, whether it's alcohol or gambling or food or codependent relationships. We are detoxing, letting go of those experiences in order to allow ourselves to feel that discomfort. Și reparentalizarea înseamnă dezintoxicare, renunțarea la comportamente adictive precum alcool, tutun, mâncat, orice ne amorțea înainte pentru a sta în acest disconfort. But at the same time, reparenting is strength training, such as going to the gym or starting to run. Reparenting has a set of muscles, in a sense, that we need to strengthen over time, and we do that by working out and practicing. Și în același timp, reparentalizarea înseamnă și antrenarea tăriei noastre interioare, similar cu a merge la sală, la a face sport. Există niște mușchi ai tăriei interioare pe care îi antrenăm în reparentalizare. Just like in any practice with strength training, it works well to do this incrementally. Ca orice practică ce are în vedere creșterea forței, asta se face repetând. So if I'm working with weights, I want to start with lighter weights and then move my way up. Și dacă lucrez cu greutăți, voi începe cu greutățile mai ușoare și treptat crescând cu greutăți din ce în ce mai grele. So again, the title of this talk is Working with the Inner Child in Stressful Times. Așa că scopul acestui dialog este cum să învățăm cum să ne liniștim copilul interior în vremuri de disconfort sau stresante. But it makes sense to do this strength training before the stressful times come, and then when the stressful times come, we're better at working with it. Dar este mai înțelept să facem acest antrenament, să ne antrenăm cu greutățile înainte ca stresul să vină, ca în momentul în care stresul sau momentele stresante în viața noastră sosesc, să fim pregătiți. So we're going to look at the ACA Reparenting language. Așa că o să trecem în revistă limbajul ACA de reparentalizare. And this language has 3 parts. Și acest limbaj are trei părți. As of now, it has 3 parts. Începând de acum are 3 părți. So we have an inner critical parent, an inner loving parent, and an inner child. Avem un părinte critic, avem un părinte lovitor și iubitor și un copil interior. The purpose of having this language is for each of us, for me, for myself, to have a greater understanding of what's going on inside of me. Scopul acestui limbaj e atât pentru mine cât și pentru ceilalți să avem un limbaj comun, o înțelegere comună a ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. The
purpose of having a language also is so that we can in common communicate. You can communicate what's going on with you, and I can communicate to you what's going on with me. Scopul ca să avem acest limbaj comun este să putem comunica, să putem dialoga unul cu altul, să-ți spun ce se întâmplă în mine și să-mi spui ce se întâmplă în tine. But everyone's inner world is a little bit different. Dar fiecare în lume este special, e diferit. So the language needs to be structured enough that we can communicate clearly, but flexible enough to allow each of us to have our own unique experiences. Așa că limbajul e necesar să fie suficient de structurat ca să înțelegem toți, dar suficient de flexibil ca să reprezinte particularitățile specifice fiecăruia. What's also important to remember is that my own understanding of what my inner world or my inner landscape is changes and shifts over time. E important să înțelegem că peisajul meu interior, lumea mea interioară se schimbă de-a lungul timpului. So first we look at the inner critical parent. Așa că o să începem uitându-ne la părintele critic. So the inner critical parent is something that developed in childhood in the absence of consistent unconditional love. Părintele critic interior este cel care s-a dezvoltat în copilărie în absența iubirii necondiționate. For many, it comes across as a harsh voice with words, but for others, it's more of a feeling or even imagery that may appear in my mind. Pentru unii dintre noi, acesta reprezintă o voce dură, răstită, dar pentru alții poate să fie un sentiment sau o imagine apărută în minte. The inner critic is a voice of doubt, which tells me I'm not good enough, that I'm not worthy enough, that I'm somehow broken. Vocea critică, părintelui critic interior îmi spune că nu sunt suficient de bun, reprezintă îndoiala, spune că sunt nedemn, lipsit de valoare sau defect. It finds fault in what I do, what I think, and what I feel. Găsește greșeli în orice ce spun, gândesc sau simt. This inner critical parent can be pointed inward towards me with all of those things, and I experience that as shame, but it can also be pointed outward towards other people, which I experience or understand to be blame. Poate să fie atât îndreptată către mine și atunci simt rușine, înjosire, sau poate să fie îndreptată să arăt cu degetul către ceilalți, învinovățindu-i pe ceilalți. Big Red Book Chapter 2 describes internal modes of thinking and acting as manifestations of the critic, and it talks about control, judgment, all or nothing thinking, and perfection. În capitolul 2 din Cartea Roșie se face referire la modul acesta de gândire, vorbește de gândirea critică, perfecțiune, face referire la toate modurile de gândire negativă. So if I'm thinking in these patterns, I can identify that critic in me is active. Și dacă gândesc în tiparele acestea, pot să identific că părintele critic interior în mine este activ. In the context of the 12 steps in ACA, the critic drives what we talk about as powerlessness in step 1 and unmanageability in step 1. Putem defini asta prin neputință și powerlessness and? Mm-hmm. And you said another one. Unmanageability. Și faptul că am scăpat lucrurile de sub control, asta se manifestă în pasul 1. Neputința și imposibilitatea de a ne gestiona viețile. The sense that things are not in control. Un sentiment al faptului că lucrurile sunt scăpate de sub control. Next we have the inner loving parent. Mai departe avem părintele iubitor interior. ACA, our literature, says everyone has an inner loving parent inside of them that they can connect to. Literatura că spune că fiecare dintre noi are în interior un părinte iubitor și ne putem conecta, cu care se poate conecta. When I first came to ACA personally, I did not believe this, but as I've been in ACA longer, I've come to believe that I think this is probably true. Când am intrat prima dată în ACA, nu am crezut asta, dar de-a lungul timpului am început să cred și să experimentez asta ca fiind adevărat. The purpose of the inner loving parent is to provide the unconditional love that we did not receive as children. Scopul părintelui iubitor este să ne furnizeze iubirea necondiționată pe care nu am primit-o când eram copii.
The inner loving parent tells us that what happened in our childhood was not our fault. Părintele iubitor ne spune că ceea ce s-a întâmplat în copilăria noastră nu a fost vina noastră. And the loving parent today in adulthood tells us that things are okay. Și părintele iubitor de astăzi, din viața noastră adultă, ne spune că lucrurile vor fi bine. And for example, the rules of family dysfunction, don't talk, don't trust, don't feel. The inner loving parent says it's okay to talk, and it's okay to trust, and it's okay to feel. De exemplu, dacă în familia disfuncțională era regula să nu simți, să nu ai încredere, să nu gândești, în acest moment părintele iubitor vine și ne spune că este în regulă să simțim, să avem încredere, să gândim. And that it's okay not to have all the answers, and that it's okay to say no and set boundaries with other people. Și că este în regulă să nu ai toate răspunsurile, este în regulă să spui nu și să stabilești limite cu ceilalți oameni. Our literature talks about the loving parent as needing to be present. The loving parent needs to be present for the inner child in us to arise and to awaken and to emerge. Din literatură aflăm că pentru a scoate la suprafață copilul nostru interior este necesar să-și facă apariția, să fie prezent părintele iubitor. So if the most vulnerable parts of ourselves are going to emerge, then the job of the loving parent is to set boundaries, internal boundaries with the critical parent, and to say no to the critical parent when the critical parent arises. Și dacă cele mai vulnerabile părți din noi decid să iasă la suprafață, atunci treaba părintelui iubitor este să pună limite, să oprească părintele critic și să-i spună nu, oprește-te atunci când acesta iese și începe să ne critique. Many people coming into ACA have a very strong critical parent. And so this is one of the first steps in allowing a inner loving parent in us to awaken, is to start to say no to those messages from the critical parent. Foarte mulți dintre noi avem un părinte critic interior foarte puternic, foarte agresiv și prima provocare pentru noi reprezintă să scoatem la suprafață acel părinte iubitor care să poată să spună nu părintelui critic. And so the job of the loving parent is to nurture, protect, and guide the inner child inside of us. Treaba părintelui iubitor este să ne hrănească, să ne protejeze și să ne ghideze, să ghideze copilul interior din noi. And then we have the third part in our literature for reparenting. We have the inner child. Și avem cea de-a treia parte din literatură, avem copilul interior. So our literature tells us that when we're in our family dysfunction, the inner child, the most vulnerable and tender parts of us, had to go into hiding. Din literatură aflăm că în momentul în care am fost în familia noastră disfuncțională, cea mai vulnerabilă parte a noastră, cea mai fină, sensibilă, copilul interior a trebuit să fugă, să se ascundă. And so, as I mentioned earlier when I showed the early photos of me, I understand reparenting as trying to put a face to a feeling and a need. Și v-am arătat pozele de mai devreme cu mine. Pentru mine reparentalizarea a însemnat să pun un chip și o emoție în nevoie. If I look in the mirror at myself today and I see a 50-year-old man that is scared, I don't have a whole lot of compassion compared to if I can look at a 5-year-old boy who is terrified. And it's a very different experience to relate to myself that way. În acest moment, dacă eu mă uit în oglindă și văd un bărbat de 50 de ani speriat, nu am foarte multă compasiune pentru mine, dar în momentul în care văd chipul unui băiat de 5 ani înspăimântat, atunci clar voi avea altă compasiune, altă înțelegere pentru mine. ACA literature tells us that the inner child holds the truth, the full truth of our childhood experiences, and they talk about, in particular with step 4, a full remembrance. This is a memory remembrance, but also a felt remembrance. Literatura ACA vorbește despre faptul că copilul interior este cel care deține adevărul, este cel care are toată amintirea, atât cea gândită, dar și cea simțită, amintirea integrală. Our literature also tells us that the inner child is a connection to our true self, our most authentic self, and to higher powers or powers greater than ourselves.
Și ne spune că acest copil interior reprezintă conexiunea cu sinele nostru adevărat, dar și cu puterile noastre superioare. Our literature tells us that when the inner child starts to emerge and becomes a part of our life, that the inner child becomes an important part of our new inner compass. Și aflăm că în momentul în care copilul interior se vine la suprafață și devine o parte din viața noastră, în același timp el reprezintă sau se transformă în busola noastră interioară. So when I shared earlier and I said I needed to find a new way to live when I found ACA, this is how I found my new inner compass. Și când v-am spus la început că aveam nevoie să găsesc un alt mod de a trăi, când am găsit ACA, asta am făcut, mi-am găsit busola interioară. Again, everyone's inner world is a little bit different. Some people talk about having one inner child, perhaps one inner child at different ages. Other people talk about having more than one inner child or inner children. Și lumea noastră interioară este diferită. O parte din noi vorbesc de faptul că au un singur copil interior aflat la mai multe vârste sau alții au mai mulți copii interiori de vârste diferite și diferiți copii. And when we talk about bringing our inner loving parent to meet our emerging inner child, then this is how we find the love that we seek. I give myself the love I seek. Și în momentul în care vorbim de reparentalizare și de părintele iubitor care vine să primească copilul interior, asta se întâmplă dăruind iubirea pe care o caut. Învăț să-mi dăruiesc eu mie iubirea pe care o caut. Next, I'm going to introduce the idea of an inner teenager. And this is something that is very new for ACA language. This is a new part that ACA is introducing into the reparenting language. Și ACA în acest moment vorbește despre adolescentul nostru interior. Este un concept nou introdus în literatura ACA. Some people seem to not be happy with this. They say it's already complicated and this is adding more, and I don't like that. Unii nu sunt foarte fericiți când află asta, pentru că spun că deja e destul de complicat, nu vreau să-l supracomplic. And that's okay. Și ok. And if it doesn't work for you, you can set the inner teenager to the side and you don't have to deal with that. Și dacă nu simți că funcționează pentru tine, poți să lași adolescentul interior deoparte și să nu te mai preocupi de asta. So one piece to remember about the inner teenager. The inner teenager, when we're talking about it from reparenting, may not match exactly what your inner teen years were like in your actual developmental experience. Și când vorbim de adolescentul interior, să știți că e posibil ca acest adolescent să nu se potrivească, să nu se suprapună adolescentului care erați voi în anii voștri de adolescență. So we can hear, we'll learn a little bit more. The inner teenager oftentimes will represent defiance or anger. And for me, for example, I'm gay, and so when I was a teenager, I had that part of me, but I also was very scared. I was very scared and felt very alone and very small. So my full experience as a teenager doesn't always match the metaphor of the teenager in the language. Foarte mulți dintre noi spun că adolescentul sau identifică adolescentul cu furia și cu revolta, dar în cazul meu nu a fost așa. În cazul meu am avut un adolescent foarte speriat. Eu sunt homosexual. Pentru mine adolescentul este atât furios, dar și speriat. The inner teenager's primary job is to protect the inner child. Treaba adolescentului interior este să protejeze copilul interior vulnerabil. To protect my own vulnerability. Să-mi protejeze propria mea vulnerabilitate. The inner teenager, in doing this, the inner teenager tries to control rather than feel uncomfortable feelings. Dar făcând asta, adolescentul mai degrabă vrea să controleze decât să simtă sentimentele inconfortabile. In performing this role, remember we talked about the critical parent, one of the aspects being control. So in some ways, the inner teenager can feel like or look like that critical parent. Așa cum vă amintiți când am vorbit de părintele critic interior, și acesta este și acesta îi place să controleze și în anumite momente s-ar putea să confundăm adolescentul cu părintele critic interior.
Which makes sense because for me, I, of course, modeled from the adults around me and what I was surrounded in. So that became a part of me, and that was my inner teenager. Și asta face sens pentru că eu am preluat modelul de adult din adulții care mă înconjurau în acel moment. So one thing about the inner teenager, what's very important is authenticity and identity. And so if a part of me, an inner teenager, does not feel seen or heard, it can be very reactive. It can have a very adverse reaction to that. Caracteristicile copilului, adolescentului sunt să fie autentic și dacă nu este autentic, dacă nu se simte băgat în seamă, atunci o să reacționeze foarte, foarte violent. Anger, frustration, defiance are things that we would associate with an inner teenager. O să manifeste furie, frustrare, sfidare, caracteristici comune adolescenței. In this sense, we might identify the inner child perhaps more with the laundry list traits and the inner teenager more with the opposite laundry list traits. Așa că putem să identificăm cumva copilul interior cu caracteristicile listei pentru spălătorie și adolescentul cu cealaltă listă pentru spălătorie. Another thing that we would associate with the inner teenager are acting out behaviors, our addictions and compulsions. So alcohol use, drug use, gambling, pornography, video game addiction, workaholism, all of these things we can look at protective mechanisms of a teenager helping us not to feel. Un alt aspect este adolescentul poate manifesta comportamente precum dependențe sau compulsii, alcoolism, dependență de sex, pornografie, mâncare, orice, ca să nu simțim. So there are many ACA reparenting tools, a lot of them in Big Red Book Chapter 8. There's also some that are listed here that will be coming out in the Loving Parent Guidebook. What we're going to focus on today is one tool called Reparenting Check-In. Există o multitudine de instrumente de parentalizare, o parte le găsiți și în capitolul 8, de asemenea și în în alte resurse. Noi o să ne concentrăm acum pe Reparenting Check-In sau verificarea procesului de reparentalizare. So at this point, this is where we would do a body scan exercise, but because of time, we're not going to do it today. But there are many examples on YouTube videos to where it's a guided meditation of identifying aspects of your body and sequentially going through them. În mod normal, acum ar fi trebuit să facem un exercițiu de conectare cu trupul, dar din pricina timpului scurt nu vom avea timp să facem asta acum, dar să știți că există pe YouTube o mulțime de exerciții de meditație, de a te reconecta cu trupul, de a simți trupul. There are also embodiment or grounding exercises that we can do with our senses. So what are 5 things I see? What are 4 things I hear? What are 3 things that type of thing, that anything that brings us to our senses, to our sensory experience can be a grounding experience, which is a good thing to do for the reparenting check-in exercise. De asemenea, exerciții de conectare cu trupul pot fi exercițiile prin care facem apel la simțurile noastre, de exemplu, care se numește 5 lucruri pe care le vezi, 4 lucruri pe care le auzi, 3 lucruri pe care le guști și tot așa. So I'm going to skip over this a little bit, but just the rationale for the reparenting check-in. Let me check this and see if there's anything I want to touch on specifically. Am să verific acum procesul de reparentalizare rațional și o să văd dacă este necesar să accentuez de pe această pagină informații. What I'll mention here is again powerlessness, that we are powerlessness when that reaction of the critic arises. We are powerless over the critic arising in us, but we're not powerless of what we do after it arises. Și ce vreau să subliniez e că suntem neputincioși în momentul în care părintele critic iese la suprafață, dar nu suntem neputincioși în privința ceea ce putem face după ce acesta a ieșit la suprafață. So the first piece of reparenting check-in, the first way to use it is when we become triggered, when we become activated.
Și primul lucru pe care îl vom face în acest ghid de reparentalizare este să identificăm momentele când suntem activați, când suntem trigăruiți. The goal is for the inner loving parent to sit in the driver's seat of the car or the bus, to be in control. The inner loving parent is the one to take the lead when that happens, not the inner critical parent. Scopul e ca în momentul în care acel lucru se întâmplă, când suntem activați, trigăruiți, în scaunul șoferului să fie părintele iubitor, el să fie la volan. And so there's there's 4 parts to the reparenting check-in. Sunt 4 părți, sunt 4 etape în verificarea procesului de reparentalizare. As it shows on the screen, first, ground your attention. The next part, who is triggered, what part? 3, what was the trigger that caused it? And then 4, what do I need to do to take care of this part? În prima parte ne concentrăm pe noi, ne centrăm atenția pe sine, ne întrebăm cine este stârnit, partea a treia, care a fost declanșatorul și a patra, să îngrijim, să avem grijă de noi de această parte. And so grounding our attention, this is why the body scan is useful. We want to be in our body, focused on our breath, to start relaxing ourselves, to bring our attention back into our bodies as opposed to our thoughts. Centrarea atenției pe sine se face în momentul în care ne concentrăm atenția asupra trupului nostru. Pentru asta se pun exercițiile de concentrare și de centrare în noi, în trup. Suntem atenți la respirație, suntem atenți la ce se întâmplă fizic în interiorul nostru și ne concentrăm sau ne identificăm emoțiile. For adult children, this could be something that's hard to do, and it's hard for me to do, but it's one of those things, again, strength training, it comes with practice. Pentru copii adulți, ăsta este un lucru dificil de făcut și mie mi-este greu să fac asta, dar necesită antrenament, vine cu timpul antrenând, lucrând asta. Another piece that's important in this first step is what we call emotional awareness. And when I first came to ACA, I knew very little about emotions. So this is an area I needed to practice with. But the idea in this first step is to identify one-word emotions, very simple emotions, one or more of them. What am I feeling right now? Provocarea în acest pas reprezintă conștientizarea emoțiilor. E important să identificăm emoții formulate dintr-un singur cuvânt. Ce simt, formulat într-un singur cuvânt. Ce simt acum dintr-un cuvânt. So the second step is who is triggered, meaning who inside of me is triggered, what part of me is triggered. So if I'm triggered, if the vulnerable child, the inner child is triggered in me, I might feel shame or sadness or embarrassment. I will have a very contracted feeling. Ok, următorul pas este cine a fost tânit, cine a fost trigăruit. În cazul în care asta s-a întâmplat copilului meu interior vulnerabil, sunt șanse să simt frică, rușine, să mă simt stingherit, să mă simt strâns. And if the protective teenager is active, I might feel a lot of anger or resentment, frustration. I might feel heat in my body. I might feel expansive or inflated. Și dacă adolescentul protector este activ, aș putea să simt în acel moment furie, frustrare, resentimente, să simt că mă expandez, mă măresc, mă încing de furie. Another useful piece in here can be asking, how old does this part of me feel? And this can sound strange. Un punct interesant de abordat aici ar fi să mă întreb ce vârstă are această parte din mine. Ce vârstă simt că am, chiar dacă pare ciudat. But sometimes for me, it's very clear. When the trigger happens and I ask myself, how old do I feel? It may be very clear. I am 13 right now, or I am 5 years old. Sometimes it's very clear. În cazul meu sunt momente în care mi este foarte clar când mă întreb ce vârstă simt că am, câteodată simt că am 13 ani, câteodată 5 ani, uneori este foarte clar pentru mine. The reason this is important is because a trigger is a layered reaction. It's something that happens in present day, but it's piling on to old store feelings of something that happened very long ago. Motivul pentru care se întâmplă asta e că în momentul în care suntem stârniți datorită unei experiențe pe care am avut-o în trecut. E ceva ce se adaugă experienței neplăcute din trecut. When I'm triggered, if I can connect into the memories and the feeling memories of the underlying energy in the trigger,
that's gold. Când sunt stârnit, dacă pot să mă conectez cu emoțiile și cu amintirile din trecut care stau la baza stârnirii triggerului, asta este o descoperire de aur. Because it's the younger part of me that really needs the healing. Pentru că, de fapt, este partea aceea mică din mine care are nevoie de vindecare. And sometimes I don't know how old I feel, and that's okay, and I can just let that go if there's no answer. Și câteodată nu știu de câți ani mă simt și este ok, pot să las asta să treacă, fără să știu răspunsul. Next piece is trying to identify what is it in the present day that caused the trigger to happen. Următoarea parte este să încerc să identific ce s-a întâmplat în momentul prezent ca să declanșeze asta. Is there something in the outside world, in the external world, that provoked the trigger, a person, a place, or a thing? Este ceva exterior mie, din lumea exterioară, o persoană, un loc sau un lucru? Or is it something internal, for example, the critical parent? Did the critical parent somehow start attacking the inner child in me? Sau este ceva intern, de exemplu, părintele critic care a început să îmi atace copilul interior din mine? Or it could be a combination. Something outside provoked me, and then the critic piled on top of it. Sau s-ar putea să fie o combinație, ceva din afară m-a stârnit și părintele critic s-a urcat peste. In the solution statement that's read, or in the introduction, we hear about patterns and learning those patterns. And when we learn those patterns can change. So if I can start to recognize the things that are happening, the events that are happening that trigger me, I can start to work with them differently. În soluție aflăm de tipare pe care le învățăm și dacă le învățăm putem să schimbăm lucrurile. Pe măsură ce exersăm acest lucru o să ne fie din ce în ce mai ușor. Even if it doesn't make sense in my own head about why that would trigger me. Chiar dacă nu face sens în mintea mea de ce asta m-ar fi declanșat, I can still learn that every time I get into this particular situation or every time I encounter this person, regardless of how silly or nonsense it seems, that this is a trigger for me and I can pay attention to that. pot să învăț faptul că această persoană sau acel loc sau acel comportament, oricât de neverosimil ar părea sau oricât de prostesc ar părea, pot să învăț că asta este ceea ce mă declanșează pe mine și să învăț acest tipar. For example, it may be a particular family member that I feel, whenever I'm around that person, I feel really triggered. And I may not want it to be that way. I love this person, or I really care. I want the family member to be close to me. I don't want it to be a trigger. And so I have defenses against that. But to recognize that that happens every single time is really important information. De exemplu, se poate întâmpla ca o rudă foarte apropiată mie să fie declanșatorul meu. Este foarte important să înțeleg și să recunosc acea persoană ca fiind declanșatorul meu, cel care mă trigăruiește, chiar dacă îmi doresc să fiu aproape sau îmi doresc să am relații apropiate cu persoana respectivă, e important să accept, să înțeleg faptul că acea persoană mă declanșează, mă trigăruiește, mă supără. And so the fourth part can sometimes be difficult and that takes the most practice. But what does this part of me that is triggered need to feel better? Cea de-a patra parte este cea mai dificilă. Avem nevoie de cel mai mult lucru. Do we have a hand up? Shall we stop for a question or the question? We do have handouts. I gave them to Marius. I think they would probably be available. A hand up for a question. Oh, sorry. We're getting close to the end of this part, if that's okay. Okay, sure. Yeah. Avem o mână ridicată. O să preluăm întrebări la sfârșitul acestei părți. Ne apropiem de finalul ei. So the first question to ask for this last step is, how present does the inner loving parent in me feel? Prima întrebare pe care ar fi bine să ne punem este cât de prezent simt eu că este părintele meu iubitor în mine. So we think about the fist exercise at the beginning. How able am I to bring a cradle versus trying to pry it open? Așa că ne gândim la exercițiul pe care l-am făcut mai devreme cu pumnul, cât de dispus sunt eu să aduc acel leagăn pentru bebelul susținător față de încercarea de a întredeschide pumnul. If I'm able to bring the cradle and recognize the part, then I can tend to that part.
I can care for that part. Dacă sunt capabil să aduc acel leagăn pentru bebeluș, înseamnă că pot să recunosc acea parte și pot să îngrijesc acea parte din mine. If I'm not able to do that, I may need to go back to step 1 or one of the earlier steps of trying to ground some more. If that doesn't work, this is why we have fellow travelers. I may need to reach out for help. Dacă nu reușesc să-mi aduc în mine această stare de susținere, de leagăn pentru bebeluș, atunci s-ar putea să fie necesar să mă întorc la primul pas, la prima etapă de recentrare în mine și dacă nici asta nu funcționează, atunci sunt în situația în care am nevoie de ajutor și am nevoie să apelez la un tovarăș de călătorie. If I'm able to bring at least some amount of loving parent energy, then to the teenager, what I want to do is to empathize, validate, and reassure, to say, I hear you, I see you, I feel you, I get that you're angry. What a cradle would be like to a teenager. What does a teenager need? Și în momentul în care reușesc să aduc la suprafață acest părinte iubitor din mine, cum ar suna îngrijirea leagănului pentru bebeluș pentru adolescent, ar suna că îi spun așa, te văd, te aud, te simt, înțeleg că te simți furios. If it's the inner child, a vulnerable part of me, I need to empathize and nurture and reassure, to say it's okay to feel this, it's okay, you're enough, I love you, I'm here for you, whatever a cradle would be to a small child. Iar pentru copilul interior, pentru partea vulnerabilă din mine, am nevoie să empatizez cu el, să-l hrănesc, să-l reasigur, așa cum un leagăn de bebeluș, un pat de bebeluș ar fi pentru acel copil, să-i spun este în regulă, să te simți așa, ești suficient, te iubesc. To be clear, a loving parent doesn't give everything that those parts of me say that they need. Să fiu foarte clar, un părinte iubitor nu dă tot ceea ce părțile mele interioare spun că ar avea nevoie, nu dăruiește tot. I may have an inner child that says, well, if I just eat a whole box of chocolates, I will feel better. S-ar putea să am un copil interior care să zică, ei, o să vă simt mai bine dacă o să mănânc o ciocolată întreagă. But a loving parent would say, maybe one piece of chocolate is okay, but not the whole box. Dar un părinte iubitor o să spună, ok, o bucățică de ciocolată e de ajuns, dar nu toată cutia. And the same with the teenager. So the teenager may be very demanding of all these things, but part of the inner loving parent is to set limits also. De asemenea și cu adolescentul, și adolescentul poate să ceară foarte multe lucruri, dar rolul părintelui iubitor este să stabilească limite interioare de asemenea. But it's very different to set limits from a place of an inner loving parent than it is to set limits from a place of an inner critic. Dar este o diferență foarte mare să stabilești limite din perspectiva sau cu ajutorul părintelui iubitor decât să pui limite cu ajutorul părintelui critic. O mare diferență. So we're at a point now where we would start the next exercise, but I want to do a check on time, Marius and Christina. So I think this is an hour and a half. Is that right? Or is it a little bit longer than that? Do we have time to do an exercise? It is up to you Okay. and your time, your schedule. We Okay. are here for you. Okay, well, I'm here for you too. I want to make sure that we're doing it in ways that work for all of us, right? Okay. So what I'd like to do for those that are interested then is to do the reparenting check-in exercise. So these 4 steps, we're going to put this into practice and try it together now if people are okay with doing that. Okay? Dacă sunteți și voi de acord, mi-aș dori să iau timp și să exersăm acești pași, acești 4 pași pe care vi-am spus, dacă sunteți și voi de acord cu asta. Okay, so again, begin by making yourself comfortable. Ok, începem făcându-ne confortabili, așezându-ne confortabil. I've been talking a long time and you've been sitting patiently. You might have some inner children that need to stretch or move a little bit. Am vorbit pentru o perioadă lungă și s-ar putea să aveți copii interiori care simt nevoia să se miște, să se întinde un pic. At the very least, you can take a breath or two, breathe. Puteți să respirați. And again, you can allow your eyes to close or you can keep them open with a soft gaze, whichever you prefer. Și de asemenea puteți să vă închideți ochii sau să-i lăsați deschiși cu o privire blândă nefocalizată. And take a few breaths.
și respirații profunde câteva ori. So the title of this presentation today is Soothing Your Inner Child in Stressful Times. Astăzi vorbim despre cum să ne liniștim copilul interior în situații stresante. By stressful times, we might be talking or referring to situations in family or difficulties at work or conflicts in a primary relationship. Prin timpuri stresante înțelegem situații dificile în familie, la locul de muncă sau în relații. We might also be talking about a virus and a global pandemic or political stress and upheaval. De asemenea, putem să vorbim despre pandemie și despre virus sau despre situația politică. What is stressful to each of us is going to differ just a little bit. Ceea ce ne stresează diferă de la fiecare la fiecare. So take a moment to reflect, and when you think about what's happening in your world and all the ways that it touches your life, allow yourself to focus on one scenario that's upsetting to you, but not super upsetting. That's just causing you some amount of stress. Așa că alocăți câteva momente să te gândești la o situație din viața ta care este stresantă, care te supără, nu ceva care te supără foarte, foarte tare, ci ceva care îți provoacă ceva stres. Just take a moment to think about it and visualize that. Gândește-te, alocă timp să te gândești și să vizualizezi asta. And just notice what your breathing is like without changing it. Și fără să schimbi, observă felul în care respiri. Might be choppy or tight or shallow or deep. Ar putea să fie o respirație agitată, profundă, superficială. You feel any sensations in your body? Where do you feel them in your body? Dacă simți niște senzații în trupul tău, unde anume le simți? And get a sense of what emotions that you're feeling in relationship to what you're feeling in your body and the scenario that you're thinking about. Și dă-ți seama cum se simt în trupul tău emoțiile pe care le ai cu privire la situația stresantă la care te gândești. Cum se simt în trupul tău acele emoții? What feelings or emotions come up for you? Ce emoții sau sentimente ies la suprafață pentru tine? And again, with those feelings or emotions, what physical sensations in your body let you know that that emotion is there? Maybe it's a feeling of tingling or warmth or heaviness. Și ce senzații din trupul tău îți dau de înțeles că acele emoții se află acolo? Poate să fie o senzație de căldură sau de tensiune sau de gâdilare în trup. Again, just sort of briefly scanning your body. Become aware of where the different sensations are. Scanează-ți corpul și încearcă să fii conștient de senzațiile diferite pe care le ai în trup. So what part of you is this? Is this a younger inner child feeling kind of sad or hurt or scared or vulnerable? Ce parte din tine ești la suprafață? Este poate un copil interior care este trist sau speriat sau vulnerabil? Or maybe it's an inner teenager feeling angry, frustrated, resentful, reactive in some way. Sau poate este adolescentul interior care se simte nervos, frustrat, într-un fel. And again, it might help to ask, how old does this part of me feel? Și ar fi de ajutor să vă întrebați ce vârstă simt că ar avea această parte din mine. Just be with that. Și fiți cu partea aceea din voi. And then you can reflect to see if there's some understanding about what triggered this in you, something related to the stressful situation that you've decided to focus your attention on.
și reflectează asupra declanșatorului, ce anume din situație a declanșat acest răspuns stresant, acest stres în partea ta. Is that trigger clear? Does that make sense? E clar ceea ce v-a declanșat? Face sens? And check in to see if an inner critical parent also perhaps became activated and is causing emotional stress, like with worry or doubt. Și verificați dacă cumva părintele critic este activ și vă creează un stres emoțional prin îngrijorare sau îndoială. And then finally, what does this part need from me? Și apoi, spre final, ce nevoie are din partea mea această parte din mine? What can I do to tend to this part of me that's feeling unsettled right now? What would make it feel better? Ce e nevoie să fac pentru partea asta din mine care se simte agitată? Ce aș putea să fac ca să fie mai bine? It could be physical touch, like a hand on the arm or on the heart, or maybe a deep breath. Ar putea să fie o atingere fizică, precum o mână pe braț sau pe inimă, sau o respirație profundă. Maybe empathy or validation or reassurance. Poate empatie, validare sau reasigurare. I'm listening, I feel you. You're not alone, I'm here with you. Whatever you're feeling, it's okay. Te ascult, te simt, nu e singur, sunt aici cu tine. Orice ai simți, e în ordine să simți. And so just take another moment to give yourself whatever attention you need to nurture and care for that part of you. Așa că luați-vă câteva clipe să vă oferiți ce fel de atenție simțiți că aveți nevoie ca să vă hrăniți acea parte din voi. As you become your own loving parent. Și în felul acesta deveniți propriul vostru părinte iubitor. Feel free to open your eyes and come back to the group here. Când simțiți nevoie, deschideți-vă ochii și reveniți în grup. The tending part can be very hard, knowing what to say. It's a language and it takes practice. Go ahead. Partea de îngrijire este dificilă, necesită un anume limbaj și avem nevoie de practică să o însușim. And even though this type is very small, here are just some examples of the things that a loving parent might say to a part inside of us that needs attention. Și chiar dacă este scris destul de micuț, iată câteva exemple despre ce putem să ne spunem când avem nevoie de atenție. Some of these more for an inner child, some more for an inner teenager. Unele funcționează mai mult pentru copilul interior, altele funcționează mai bine pentru adolescent. As we do reparenting in ACA, we don't heal each other's wounded inner children, but we do support each other as we learn to become our own loving parents. Pe măsură ce ne reparentalizăm în ACA, nu ne vindecăm unii altora copiii interior răniți, dar învățăm să ne susținem reciproc părinții iubitori, pe măsură ce învățăm să devenim propriul nostru părinte iubitor. This work is not easy and requires a lot of courage, and we build a lot of courage as we do it. Munca asta nu este ușoară și avem nevoie de mult curaj și învățăm să fim curajoși pe măsură ce facem asta. To go to the places that we've been running from our whole lives.
să mergem în locuri de care am fugit toată viața noastră. So even though no one else can heal my inner children for me, I don't do this work alone. Și chiar dacă nimeni nu poate să-mi vindece mie în locul meu copiii interiori, eu nu voi face asta singur. We support each other in doing this work together. Ne susținem reciproc și facem această muncă împreună. Thank you all. So once again, thank you so much, Luis, for your patience. Thank you for being with us here. It was very helpful for everybody. Together we are strong. So thank you.